கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவல் நற்றாள் தொழார் ஏனின் கற்றதனாலாய பயனன் கொல் வாலறிவல் நற்றாள் தொழார் ஏனின். வணக்கம் எவ்ரிபாடி. நவம்பர்ல நம்ம ஆரம்பிச்சோம். அதிலிருந்து விடாமுயற்சியோட நம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லி we have managed to complete 1/3 of the portion task we have taken for. அறத்துப்பால் பொருட்பால் ரெண்டும் படிக்கிறதா, ரெண்டு குறள் ஒரு அதிகாரத்துல படிக்கிறதா பிளான் பண்ணியிருந்தோம். அதே மாதிரி வந்திருக்கிறோம். அறத்துப்பால் முடிச்சுட்டு அறத்துப்பாலோட ரிவிஷன் கூட பண்ணிட்டோம். So I think we have crossed the initial hurdles. So now the flow should be much smoother. நம்ம பார்த்தோம், just a quick recap. அறத்துப்பால்ல நம்ம பார்த்த செக்ஷன்ஸ் வந்து பாயிரம், இல்லறையியல், துறவற இயல், ஊழியல். என்ன பேரெல்லாம் கேட்டுதான் ஞாபகம் இருக்குதா? பாயிரம் was a synopsis, இல்லறையியல் domestic virtues, துறவற இயல் ascetic virtues, ஊழியல் the destiny or karma. So total அறத்துப்பால் 38 அதிகாரம். அண்ட் முதல்ல சொல்லியிருந்தோம், எது பண்ணாலும் அற வழியில பண்ணணும். We should do, all our actions should be in a dharmic way. That's why அறத்துப்பால் is taken first by Tirkural, the virtues. And we also said right in the beginning, பொருள் சம்பாதிக்கிறது வந்து it's not a crime. To earn wealth is not a crime as long as it is in the right path. So அப்ப வந்து we should know which is the right path. அதைத்தான் இத்தனை நாள் பார்த்தோம். Once we know the right path, we continue in that. And then whatever you do, once you are in the right path, whatever you do is right. As long as we maintain that path. அதே மாதிரி we said, அறத்துப்பால்ல இருந்து இன்பத்துப்பாலுக்கும் கனெக்ஷன் இருக்கு சொன்னோம். எந்த பிளஷர் வந்தாலும் அது வந்து அற வழியில் இருக்கணும், பொருள் சம்பாதிக்கிறது அற வழியில் இருக்கணும் சொன்னோம். So having laid that foundation, திருவள்ளுவர் now takes us to the next important topic, பொருட்பால். பொருட்பால்ங்கிறது வந்து matters related to economics or wealth or money management or general administration, whatever we may say. And பொருட்பால்ல அப்போ சொல்லியிருந்த ஆரம்பத்துல the sections within பொருட்பால், முதல்ல வந்து அரசு இயல், matters royal, that is the points applicable more specifically to the king or the leader or the boss. Then அங்கவியல், that is for the ministers of state or the principal staff officers or the advisors. And then ஒழிபியல், miscellaneous, commonly applicable to all the people. அப்போ பொருட்பால்ல வந்து 70 அதிகாரம் இருக்கு. அறத்துப்பால்ல 38, பொருட்பால்ல 70, ஆல்மோஸ்ட் ட்வைஸ். இதுல வந்து ரொம்ப ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட்ஸ் வரும். அண்ட் நான் முதலே சொல்லியிருந்த மாதிரி, whatever is applicable to the king, it is equally applicable to the boss of an organization, to the householder. வீட்டுக்கும் பொருந்தும், சொசைட்டிக்கும் பொருந்தும், நாட்டுக்கும் பொருந்தும், எல்லாருக்கும் பொருந்தும். அண்ட் அங்கவியல், அங்கவியல் வந்து அதே மாதிரி all advisors to the spouse in the house. ஒழிபியல் எல்லாருக்குமே காமனா இருக்கும். ஸோ பே அட்டென்ஷன். இதுல இன்னொரு பாயிண்ட் நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல விருப்பப்படுவேன்னா, the point I would like to emphasize upon is, முதல்ல ஒரு 2 செஷனுக்கு ஆர் ஸோ நான் வந்து I will draw the parallel to as applicable to the other parts. Say for example,
we are going to take the matters royal first. அப்போ ஒரு 2 செஷன்ல நான் சொல்லுவேன் ப்ராபப்ளி ஆன் அதை சொல்லிட்டு கிங்குக்கு எப்படி அது வந்து ஆப்ட் மேண்டேட்டரி சொல்லிட்டு கூடவே how is the analogy applicable equally for a corporate boss, also for a householder. But after that, I would want you to relate to your experiences, and actually that's one of the best ways of learning. So poga poga you will understand. Let's go further. So we are starting today பொருட்பால் matters related to the wealth. அதுல வந்து first portion அரசியல், the matters royal applicable to the king, to the boss, to the householder. அரசியல்ல பார்க்க போற முதல் அதிகாரம் இறைமாட்சி. அதிகாரம் 39 39. இறைமாட்சி is the greatness of a king or the qualities required for an efficient king or the leader. And Adhikaram 40 is Kalvi, learning. So the qualities required for a king சொல்லிட்டு உடனே திருவள்ளுவர் puts the learning. So Kalvi as the most important portion to start with. So it's going to be very interesting. All these chapters you will be able to relate to your personal life. Be with me, pay attention. Let's move further. நம்ம முதல்ல எடுக்கிற அதிகாரம் இறைமாட்சி, அதிகாரம் 39, the greatness of a king. What are all the attributes a king should have which will bring him glory or greatness? And முதல்ல திருவள்ளுவர் 6 items list பண்றாரு, 6 items. He says if a king takes care of all these 6, அது வந்து it's bound to bring glory to the king. The same thing we will extrapolate and infer it for a corporate boss or to the householder. அந்த குறளை பார்க்கலாம். படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் உடையான் அரசருள் ஏறு. குறள் எண் 381. இறைமாட்சியில் வருது. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. படை குடி கூழ் அமைச்சு நட்பு அரண் ஆறும் உடையான் அரசருள் ஏறு. அரசருள் ஏறுனா he will be on the top among the kings. யாரு? இந்த ஆறும் உடையான், ஆறுனா 6. If any king who has all these 6 attributes will be the top-notch king. Enna, what are those 6? If you know the secret, then it makes things easier. First and foremost, முதல்ல வந்து கிங்கை பத்தி பார்க்கலாம், அடுத்தது கார்பரேட் போகலாம், அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபேமிலி பார்க்கலாம். ஸோ முதல்ல வந்து the king. 6 things. What are the 6 he should have? Padai. Padaina army. So a king, if he has to be at the top notch, he should have a valiant army, capable army, well-trained army. Second one, the kudi. That is the people who form the society. And normally சொல்லுவாங்க அரசு எவ்வழி குடி அவ்வழின்ட்டு. பட் அதே சமயத்துல சொல்லுவாங்க குடி நல்லா இருந்ததுன்னா, இந்த மக்கள் நல்லா இருந்ததுன்னா அரசும் நல்லா இருப்பான்னு சொல்லி. ஸோ குடி செகண்ட் வந்து, முதல்ல வந்து ஆர்மி, செகண்ட் வந்து த பீப்புள், மூணாவது வந்து கூழ். கூழுங்கிறது வந்து வெல்த். மணி இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ திருவள்ளுவர் ஸ்டார்ட்ஸ் பொருட்பால், அதுல கூழ் அவசியம்
சொல்றாரு. Wealth. So army required, good people required, dharmic people, disciplined people, law abiding citizens, and wealth. Fourth வந்து அமைச்சு. அமைச்சுன்னா capable bunch of ministers who could advise the king. Various type of advices related to the, in fact, கிங்கோடு ஒர்க் எல்லாம் பார்த்துக்கிறது இந்த மினிஸ்டர்ஸ் தான். Once it's delegated, each one will take care of their own and advise the king on security, on finances, on the intelligence, on the general administration, all that. So amaichu is required. Fourth one amaichu. Fifth one natpu. Natpuna, he should have friendly neighbors, because for a country to prosper, it should be free from turmoil. ஒரு வார்னு வந்ததுன்னா it puts the economy back by 20 years. அதனால he should have friendly neighbors. And அரண்கு வந்து சுத்தி வர இருக்கிற அரண்மனை, that the physical security that's provided, where enemy cannot penetrate easily, well guarded. So the king is protected, his people are protected, the wealth is protected, all that. So these are the six. Any king who has, he is the king of kings, top notch. Let's see that again. Padai, army. Kudi, the citizens, good citizens. Kul, wealth. Amaichu, the good advisors, ministers. Natpu, friendly neighbors. And Aran, the physical security. இது ஆறும் இருக்கணும் சொல்றான். இருந்ததுன்னா அது போதும் அரசனுக்கு, which means this is actually all encompassing. If the king has got all this, he can rule well. Let's look at the corporate point of view. Padai, any corporate to be successful should have the set of people to work, the foot soldiers, sales force, the production staff, and all those front runners. Kudi, it should have good customers, loyal customers, well-meaning customers, caring customers, so that it's a mutual care for one another. Kul is the same wealth. No organization can run unless there is a regular cash flow. So the rotation of the money is necessary. செய்யறதெல்லாம் விற்கணும், அண்ட் வித்தா அதுக்கு பணம் வரணும், பணம் திரும்பி வரணும். அமைச்சு, the advisors to the boss, the principal staff officers சொன்னோம், and the HR people, the financial advisors, இதெல்லாம் very very important for the boss to have. நட்புன்னா friendly, the co-corporates, ஆட்டோமொபைல் டீலர்ஷிப்னா the co-dealers, அவங்களுக்குள்ள கட் த்ரோட் காம்படிஷன் வரும்போது தான் ப்ராப்ளம் வருது. அதை விட ஃப்ரெண்ட்லியா இருந்ததுன்னா, திஸ் இஸ் மை டெரிட்டரி, திஸ் இஸ் யுவர் டெரிட்டரி, யூ டேக் கேர் ஆஃப் யுவர் டெரிட்டரி, ஐ டேக் கேர் ஆஃப் மைண்ட், we will live friendly together. அந்த மாதிரி சரியாகும். And Aran, so he has to protect his wealth that's created, the plant, the machinery, the people. So he should have the security arrangements, CCTV camera, let's say the insurance coverage and the mari. So this is equally 1:1 applicable to the corporates. Same way for the family person. Padai, so he should have good offspring. The Kudi, he should live in a society which is of his similar things, nature and the economic level, etc. And cool, there is money. The need for money cannot be overemphasized. Amaichi, between the spouses, one should advise the other and serve as a sounding board.
அப்புறம் நட்பு, friendly neighbors around, ஊருடன் ஒத்து வாழ் சொல்லுவாங்க. So they should be friendly with the people around, take help like that. And aran, all that what we had said earlier of physical security, the insurance cover and the security in that house of their items and all that, அப்படி இருந்ததுன்னா then their life present and the future will be safe and secure. So it's got a profound meaning. It's applicable, as you saw, as applicable to any of the three categories: the king, or the corporate boss, or to the householder. புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரண் என்று கூறப்படும் 6 அங்கங்களையும் உடையவனே அரசருள் ஆண் சிங்கம் போன்றவன். He'll be the king of kings who takes care of all these 6 things talked about. He who possesses these 6 things, an army, people, wealth, ministers, friends, and a fortress, is a lion among kings. So, if a king or a leader focuses and ensures that these 6 are in the best possible shape, then he need not worry about anything else. His kingdom, his domain will run very well. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். படை, குடி, கூழ், அமைச்சு, நட்பு, அரண் ஆறும் உடையான் அரசருள் ஏறு. So a leader, a king, should focus on these: army, the people, the law and order among them, the cool wealth, அமைச்சு, advisors, correct advisors, நட்பு, friendly neighbors, and அரண், a good fortress or a security system. இது ஆறும் இருந்ததுன்னா he'll be a lion. That is, he need not fear anything. He will be the top notch. அடுத்த குறள் பார்க்கலாம். We saw the 6 factors. If taken care of, it will bring the glory to the king. Right. என்ன strategy யூஸ் பண்ணணும் king? What is the strategy that the king should use so that he makes the wealth, he has the wealth, and he spends the wealth wisely? அதைத்தான் அடுத்த குறள்ல சொல்லியிருக்காரு. குறளை பார்க்கலாம். இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு. குறள் எண் 385. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு. அரசுனா the kingdom or the leadership. வல்லது, that means capable. The one which is capable, that is considered as the good kingdom, or glory comes to that king. என்னன்னா இயற்றல், wealth is important, but then it doesn't come just like that. One has to plan for it, work for it. So ietral is making strategic plans. From where all will the right way money will come? Make the plans, institute a system, and ensure that it is being followed. And etalum, then collecting that, earning that wealth. Kattalum, it's very, very important. It's important to make the plans, execute the plans, and collect the money. But kattal, protection, safeguarding that is as important. And equally important, காத்த வகுத்தலும், அந்த மாதிரி சேர்த்து வச்ச பணத்தை கரெக்டான ஏரியாஸ்ல செலவு பண்றதுக்கும், டு ஸ்பெண்ட் இட் இன் த ரைட் வேஸ். இதெல்லாம் தான் அரசு, the kingdom or the king should focus on. So the strategies that are required for a king to be successful are: இயற்றல், make strategic plans,
where all to expect the potential areas for the money to come, and ETL execute those plans and get the money, and Katal safeguard whatever is earned, and Kata Vagatal and spend it properly so that the kingdom, the people in the kingdom thrive and the king's glory grows. இதுவே கார்பரேட்டுக்கு சொல்றதுன்னா, the corporate should make strategic plans where all the investment should go, which machinery, what type of product, அதெல்லாம் decide பண்ணிட்டு then ETL. So the money should start coming. They may have a plan for 3 years break even or 5 years break even, but then that has to happen. And the money, whatever is coming in, Katal, they have to safeguard that. It's not to be allowed to be swindled away by the people, unscrupulous. So he should have an auditing system. He should have the safeguard as far as possible, avoid the cash transaction. இப்போ வந்து இந்த டிஜிட்டல் டிரான்சாக்ஷன் எல்லாம் வந்ததுனால இட்ஸ் ஈவன் மோர் பாசிபிள். அண்ட் காத்த வகுத்தலும் and to spend that money usefully again, reinvestment. So it's a cycle which continues. Corporate to be successful, these are necessary. And for a householder, same way, he should make plans. Where all will his money come from, he should know right way. So maybe the husband works, wife works, and maybe from the savings, maybe from fixed assets, ஈட்டல் அந்த பைசா அந்த பணம் எல்லாம் வரணும். அதை வரத வந்து சேஃப்கார்டிங் காத்தல் he should do, invest it properly, protect that, invest wisely, all that, and காத்த வகுத்தலும், and to spend it usefully. Children education, for the health, for the clothes, for the society welfare, all that. Therefore இது எல்லாமே applicable to all three sectors. ஸோ இனிமே போக போக அந்த parallel comparisons நான் குறைச்சிட்டே வருவேன். I leave it for you to do the extrapolation, interpret, associate with your personal life, with your professional life, and you will find a lot of similarity, applicability totally. புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். பொருள் வரும் வழிகளை மேன்மேலும் இயற்றலும், வந்த பொருள்களை சேர்த்தலும், காத்தலும், காத்தவற்றை வகுத்து செலவு செய்தலும் வல்லவன் அரசன். He is a king who is able to acquire wealth, to lay it up, to guard, and to distribute it. So அரசனுக்கு முதல்ல சொன்ன 6 அதை பார்க்கணும். And he should work his strategy for the fund flow in a regular way, because funds are very important for the king, for the corporate, for the householder. குறள் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம். இயற்றலும் ஈட்டலும் காத்தலும் காத்த வகுத்தலும் வல்லது அரசு. A good king will make strategic plans and ensure those plans are put into action, and then the money that comes along, safeguarding the money and making plans for the proper usage of that money. So that is what a good king should do for him to get glory. So அடுத்த அதிகாரம் போலாம். ஒரு கிங்டம் த்ரைவ் ஆகிறதுக்கு என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் திங்ஸ் சொல்லிட்டு, வாட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஷுட் அ கிங் இவால்வ், வெல்த் ஜெனரேஷன், ப்ரிசர்வேஷன் அண்ட் ஸ்பெண்டிங் ப்ராப்பர்லி சொன்ன கையோட திருவள்ளுவர் ஷிஃப்ட்ஸ் கியர்ஸ் to say the individual qualities essential for a king or for a leader to have. அதுல முதல்ல நம்ம பார்க்க போறது கல்வி. So திருவள்ளுவர் takes kalvi or the learning or the knowledge as the first and foremost. He says the king has to be learned, knowledgeable.
அப்பதான் உலக விஷயம் எல்லாம் புரியறதுக்கு for him to be able to grow effectively essential சொல்றாரு. அப்ப அதுல திருவள்ளுவர் சொல்றது முக்கியமா ரெண்டு பொருள் என்ன கத்துக்கணும். ரொம்ப அழகான குறள். அதுக்கு அவர் சொல்லியிருக்கிற உதாரணமும் it has got a profound meaning. Let's have a look at the குறள். எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. குறள் எண் 392. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. வாழும் உயிர்க்குன்னா for all the people that are living in this world, particularly for a king or the leader. இதென்ன கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. கண்ணு மாதிரி, ஐஸ், லைக் ஐல்ஸ். வாழ்க்கையில கண் பார்வை, the eyesight is very very essential for us to be able to go on our path independently without somebody else's assistance or hand holding. Because அந்த இண்டிபெண்டன்ஸ் வருது, கால் இருந்தா மட்டும் நடந்துட முடியாது. கண் பார்வை வேணும் சுத்தி வர பார்க்கறதுக்கு, தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ திருவள்ளுவர் சேஸ் கண்ணு மாதிரி, அதுவும் கண்ணுன்னா எப்படி, ரெண்டு கண்ணு. We have two eyes. One eye we can see, but both the eyes are necessary for us to have a depth perception also. அதே மாதிரி எண்ணுங்கிறது the arithmetic numbers. ஏனை அது போக எழுத்து, that means literary, to be literate. So one should be proficient in reading, writing and in mathematics. The young children may well listen to Thiruvalluvar, because Thiruvalluvar very very specifically says படிக்கிறது முக்கியம், that is language is important. The children should learn, a king should know, which means all other people also should know the language, writing, reading, because அந்த அறிவு இருந்ததுன்னா எதை வேணா படிச்சு தெரிஞ்சுக்கலாம். இன்னொன்னு கணக்கு. வாழ்க்கையில் எல்லாமே கூட்டி கழிச்சு பெருக்கிறதுல வருது. So if one is good in his mathematics, mental sum, and he will be able to, everything is quantifiable, most of the things are quantifiable. அப்போ அதுல இந்த கணக்கு நல்லா இருந்ததுன்னா, படிப்பறிவு இருந்ததுன்னா யாரும் ஏமாத்த முடியாது ஈஸியா. ஸோ திருவள்ளுவர் said இது ரெண்டும் ரெண்டு கண்ணு மாதிரி. One has to go into the depth. These will help one get into depth. என்ன அழகான குறள். புக்ல கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். எண் என்று சொல்லப்படுவன, எழுத்து என்று சொல்லப்படுவன ஆகிய இரு வகை கலைகளையும், கலைன ஆர்ட், வாழும் மக்களுக்கு கண்கள் என்று கூறுவர். So these two, the numbers and the learning to read and write, these are two eyes. Without eyes, one loses the sense of direction and the independence. Same way in the path of life, these two are important. Explanation in English: letters and numbers are the two eyes of men. So both the eyes are necessary. As I mentioned, the depth dimension. குறள் இன்னொரு தடவை பார்க்கலாம். எண்ணென்ப ஏனை எழுத்தென்ப இவ்விரண்டும் கண்ணென்ப வாழும் உயிர்க்கு. Numbers and the letters, reading and writing, இது ரெண்டையும் கண்டிப்பா அவசியமா முக்கியமா படிக்கணும். அப்போ when is the time to read? Young age. So children should focus on the studies. Students should stay focused on to studies, because any science, including rocket science, is built around these two only. If one knows that, one can understand philosophy, one can understand life sciences,
one can understand rocket sciences also. So அழகான குறள் சுருக்கமா சொல்றது. அடுத்த குறள் பார்க்கலாம். போன குறள்ல பார்த்தோம் படிப்பு, that is language, and numbers, how important சொல்லி. So children should make it a point to learn as many languages as possible and show particular interest, develop interest in numbers. These two are very, very useful in life. Okay. இவ்வளவு தூரம் emphasize பண்றார் திருவள்ளுவர். What is the importance, so much of importance on kalvi or the learning? So திருவள்ளுவர் says it out clearly, specifically in the next குறள். அந்த கல்வியோடு அருமை or கல்வியோடு பெருமை, uniqueness or importance of learning. குறளை பார்க்கலாம். கேடியில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை. குறள் எண் 400. என் கூட சேர்ந்து சொல்லுங்க. கேடியில் விழிச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை. கேடுன்னா டிஸ்ட்ரக்ஷன், decay. Ked ill means without distraction. Vilichelvam, the only wealth which is without distraction. That means fire cannot destroy it, water cannot destroy it, air cannot destroy it. What is that? Kalvi, the learning, the wealth of knowledge that one gains, that's the only wealth which can never be destroyed. As long as a person is alive, that knowledge stays with him. ஒருவருக்கு, for any person, மாடல்ல மற்றையவை, no other wealth can match this, because we know any other wealth, form of wealth, can be destroyed by fire, can be stolen by the people, can be washed away by water, etc. Whereas in the அறிவுங்கிறது, it stays with us inside the brain. So இது வந்து அழிவில்லாதது, without restriction. So கேடு இல்லாத விழுச்செல்வம், that is a wealth without a distraction ever, is kalvi, the learning, the knowledge. ஒருவருக்கு, for any person, மாடல்ல மற்றையவை, nothing else is anywhere comparable to this, and they are not steady or constant or assured to stay forever either. Therefore, the importance of kalvi, the learning, the knowledge, is spelled out by Thiruvalluvar. Now you read that other kural in connection, association with this. கல்வி கற்கிறது ரொம்ப முக்கியம். எந்த மாதிரி கல்வி? லிங்குவிஸ்டிக் as well as நியூமெரிக்கல், ரெண்டுலயும் இருக்கணும். புக்கில் கொடுத்திருக்கிற மீனிங் பார்க்கலாம். ஒருவனுக்கு அழிவு இல்லாத சிறந்த செல்வம் கல்வியே ஆகும். கல்வியை தவிர மற்ற பொருட்கள் அத்தகைய சிறப்புடைய செல்வம் அல்ல. Learning is the true imperishable riches. All other things are not riches. Therefore, உலகத்துல அழியாத செல்வம், the wealth which is without diminishing, without distraction, கேட்டதுன்னா it's only கல்வி. Because மற்ற செல்வம் எல்லாம் மற்றவங்களுக்கு கொடுக்க கொடுக்க குறையும். The more we give to the others, less will stay behind. Whereas against that, knowledge is something, more you give to the others, more it grows with us. That is the beauty of knowledge. That is the importance of knowledge. குறள் இன்னொரு தரம் பார்க்கலாம். கேடியில் விழுச்செல்வம் கல்வி ஒருவருக்கு மாடல்ல மற்றையவை. So for a person, the only wealth which is imperishable is the knowledge. Therefore, gain as much knowledge as possible. Every day should be a day of learning. And the children particularly should focus on what was said earlier, on languages and the numbers. And importance of kalvi is, this is the only wealth which is never diminishing. கற்றோர்க்கு சென்றவிடமெல்லாம் சிறப்புன்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல.
அறிவுடை நம்பியை அரசனும் விரும்பும் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதெல்லாம் கற்கிறதுனால தான், only through learning it comes. No other wealth is imperishable. So the only steady and growing with giving is learning. Therefore, knowledge is at the most important. So we had seen two important kural in the Purutpal. First one, the Iraimatshi. That is, we saw the glory for a king. What are the things king should focus on and have? And we also saw how should the king make out his strategies to make money, keep money, and spend it wisely. And then we saw the importance of learning, knowledge, and the two skills Thiruvalluvar had said, numbers and the literary skills, linguistic skills. And Thiruvalluvar also said subsequently, உலகத்திலேயே அழியாத செல்வம், the only wealth which is imperishable is kalvi, the learning, the knowledge. All others are perishable. So we saw two beautiful kurals. இது வந்து applicable to the king, applicable to the corporates, applicable to the individuals, to the society, everywhere. So kindly start interpreting, relating to the life's experiences from now on. So அடுத்த வாரம் சந்திப்போம். Thank you everybody. Please remember to like, share and subscribe before you close. வணக்கம் everybody. கற்றதனாலாய பயனென் கொல் வாலறிவன் நற்றாள் தொழார் ஏனில்